PSC NURSE പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗിൽ ഡിസീസ് ഓഫ് ഐ, ഇയർ, നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ 48 ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. Watery discharge from the ear is called dash. Otorrhea. Nerve which help in sensation of smell is dash. Olfactory nerve. Bleeding from inside the nose. Epistaxis. The anterior inferior part of the nasal septum, which is the most muscular area of nose, is Little's area. Butterfly rashes over cheek and nose is seen in systemic lupus erythematosus or SLE. Total loss of sense of smell, anosmia. Septoplasty is done to correct which condition? Deviated nasal septum. Common cold is also called as coryza. Inflammation of nasal mucosa is rhinitis. Discharge through nose is called rhinorrhea. Nasal condition due to excessive and continuous use of nasal decongestant is rhinitis medicamentosa. Dash is making an artificial opening in the anterior wall of trachea. Tracheostomy. Peritonsillar abscess is called quinsy. The nasopharyngeal tonsils are commonly called as adenoids. Bad breath is called halitosis. Difficulty in swallowing is called dysphagia. FES means dash. Functional endoscopic sinus surgery. A genetic disorder in which hardening of inner ear occurs is otosclerosis. Name the decongestant nasal drop. Otrivion. Inflammation of tonsils is dash. Tonsillitis. Infective organism of tonsillitis is dash. Hemolytic streptococcus. Dash are non-neoplastic masses of edematous nasal or sinus mucosa. Nasal polyp. Instrument used to measure the fundus of eye is ophthalmoscope. Ophthalmoscope is used for measure the fundus of eye.
Continuous flow of tears from eye is epiphora. Absence of lens is called aphakia. DASH is a progressive disorder of retina characterized by microscopic damage to retinal cells. Retinopathy. Removal of entire eyeball is enucleation. Corneal transplantation is called keratoplasty. DASH is an involuntary rapid oscillating movement of eyeball nystagmus. DASH comprises of ocular disorder manifested by increased intraocular pressure, optic nerve atrophy, and visual field loss. Glaucoma. Opacity of lens is DASH. Cataract. DASH is the grayish yellow ring on periphery of cornea due to lipid accumulation. Arcus senilis. The ability of eyes to fuse two images into a single image is binocular vision. Inflammation of eyelid margin is blepharitis. Inflammation of cornea is keratitis. Spelling mistake under inflammation of cornea keratitis. Abnormal growth of tissue that progresses over cornea is pterygium. Inflammation of sclera is DASH. Scleritis. Protrusion of one or both eyes is exophthalmos. Abnormal dropping of eyelid is ptosis. Disorder in which eyelid turns inward is entropion. Disorder in which eyelid turns outward is ectropion. Visual acuity is traditionally measured with the Snellen's chart. DASH is a method of measuring intraocular pressure. Tonometry. DASH is the separation of retina from choroid's membrane. Retinal detachment. Short-sightedness is otherwise called myopia. Long-sightedness is otherwise called hyperopia. Astigmatism can be corrected by DASH lens. Cylindrical lens. LASIK is DASH. Laser in situ keratomiliosis. Thanks for watching. PSC NURSEന്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത സിസ്റ്റവുമായി ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എത്തുന്നതായിരിക്കും. കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നന്നായി
നന്നായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.